Kasoga, Dr. Shobha, Dr. Sangeeta Arya, member SMC and co-convener today, and all the respected faculty of Kasoga and healthcare workers. I extend my gratitude to all of you. Today we are here for the focus training session on after the anemia and GTM, hypertensive disorder in pregnancy under the Foxy Visceral project in Karnataka. It is an initiative of Safe Motherhood Committee Foxy in collaboration with Karnataka State Obstetric and Gynecology Association. Welcome is the most vital part of any event. It marks the beginning of an event. Let's begin this session formally. For this, I invite Dr. Rashmi ma'am. She is Secretary Kasoga and Dean Research of KBN University, Director of Aditya Multi-Specialty Hospital, Gulbarga. She is very eminent Foxians. Please, ma'am. Thank you so much, Dr. Vidya Chaudhary, for the kind words of introduction. Pranamam, everybody, and welcome to another very interesting session of the Vistrit program, under banner of which we have had the anemia and the gestational diabetes, and today we are starting with the hypertensive disorders of pregnancy. I heartily welcome to all the facilities who have joined today and all the members who are interested in learning more to take care of the patient. Hearty welcome to each and every healthcare professional who has logged in. I extend my warm welcome to Dr. Preeti Kumar ma'am, who has been there as a pillar of strength for this activity which we are doing in Kasoga in association with Foxy State Motherhood Committee. Welcome to you, Preeti ma'am, and my warm respect to our president of Foxy, Dr. Rishikesh Pai, Dr. Madhuri Patil, the eminent secretary, and Vice President Dr. Alka Pandey ma'am. My deep regards to our patron, Dr. M.G. Hiramat sir. It is because of his vision that we are doing the third session in the Vistrit program, that is the hypertensive disorders of pregnancy, which we felt that it is very, very impertinent to know that how we diagnose the hypertensive disorders of pregnancy, because this is very, very rampant in all the areas. Irrespective of the geographical location, hypertensive disorders remain to be the leading cause of death, and it is this addition to the Vistrit program, which was there in Jharkhand, anemia and gestational diabetes, that hypertensive disorders has to be added upon or is added upon in Kasoga Vistrit program. And thanks to the guidance of our patron, chief patron, Dr. M.G. Ramat sir, and Dean of KBN, Dr. Hema Divakar ma'am, and our dynamic Dr. Vidya Thobi ma'am and Treasurer Suman Gadi ma'am. It's because of whom that we are all sharing the common platform as a tie-up between the Foxy and the Kasoga. I extend my warm welcome to all the speakers and the conveners of today's session, Dr. Vidya Chaudhary, the speakers, Dr. Veena Bhatt, and the conveners, Dr. Shobha Shavi, Dr. Bhavna Khera, Dr. Sangeeta Arya, and all the members who have logged in today. Warm welcome to you all, and I hope that we take this forward and complete the sessions after doing with this, and with this we achieve our target of training all the three diseases: anemia, the gestational diabetes, and hypertensive disorders. Warm welcome to you all. Pranamams. Thank you so much, ma'am, for your warm welcome. Leadership is not about the title or position. It is about the life influencing another. She has influenced and still influencing so many lives. She is chairperson, Safe Motherhood Committee, Foxy, founder of this Vistrit project. To address the session, I cordially invite Dr. Preeti Kumar ma'am. Please, ma'am. Thank you so much, Vidya. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, thank you so much. Thank you. And we are always so ever grateful to Foxy leaders, Dr. Pai sir and Dr. Madhuri Patel, because they approved this Vistrit project in Karnataka. So even if they don't join this, but we always extend our gratitude to them. And of course, the leaders of Kasoga, Dr. M.G. Hiramat sir and Dr. Hema Divakar, who were, the leaders in starting this initiative. And it was the suggestion of Dr. M.G. Hiramat sir that we should take hypertensive disorders in pregnancy also for the training program. So I am so grateful to Dr. Vidya Thobi and Dr. Rashmi, because Dr. Rashmi, every time she joins, she takes out time and joins the meeting. So that's so kind of her. Thank you so much. It's my privilege. It's my privilege and honor. Thank you.
And really very grateful to Shobha for coordinating with all the facilities. And I must applaud the efforts of all the facilities and the healthcare workers. You are doing such a wonderful job, attending all the classes and then attending all the mentoring sessions. So this would be the last span. Probably we'll finish off with the hypertensive disorders on 4th of September. And please listen to it because it's not a very vast topic. A few things you will be taught about. One is how to take blood pressure, because this is a major challenge. Most of the healthcare workers are not aware about how to take exact method of taking the blood pressure. Then you should know about the screening protocol, how you screen it. Very simplified technique, that is the Gestosis score. And then you should learn about the Pritchard regime. So we expect these three things from you. One is the classification, how you classify hypertensive disorders. Number two is we expect from you how to take blood pressure. Third is the Pritchard regime and the screening protocol Gestosis score. You should be well versed with these four conditions. And with this, you will finish with hypertensive disorders in pregnancy. So today we have two lectures. One is by Dr. Vidya. She will talk about the classification in a very simplified form. And Dr. Veena from Kasoga will talk about the how to take the blood pressure. So with this, again, please pay attention. And probably after this, maybe this week, next week, you'll have the mentoring and we will finish off all the three sections of anemia, GDM and hypertensive disorders. And then we will do the assessments for anemia. We have already finished. GDM and hypertensive disorders will do the assessment. And then we will give you the same link, which was given to you during the pre-training survey. And then you have to do it again so that we can know how much you have learned during this Vistrit project. So Vistrit, the success of Vistrit projects is solely on your shoulders, because if you join and if you learn, our mission is served. So thank you, Kasoga, once again for joining hands with Safe Motherhood Committee. This is, a landmark project in Karnataka, and wish and hope that it expands and escalates in the state of Karnataka and other states, nearby states. Thank you so much. Vidya, over to you. Thank you so much, ma'am. Now it is over to Sangeeta. I have to speak. Thank you, Vidya ma'am. Thank you, Preeti ma'am. Dr. Vidya Thobi ma'am. नहीं, Dr. Vidya Thobi ma'am last पे join करेंगे. She will join at the end. She will join at the end. So session के लिए बुलाना. So we would like to have our session now. I would like to call upon Dr. Vidya Chaudhary ma'am. She is professor and head at Jalon Medical College for her talk on overview and classification of hypertensive disorders in pregnancy. Over to you, Dr. Vidya Chaudhary ma'am. Thank you so much, Dr. Sangeeta. Is it visible, ma'am? Screen is visible? Yes. Yes, Vidya, madam. Go ahead. Yeah, pardon? It is visible or not? It is visible, Vidya Chaudhary. Okay. Visible, Thank you. Now coming to the first session on the hypertensive disorder in pregnancy. This is the first session. Myself, Dr. Vidya Chaudhary. We will discuss today the overview and classification of hypertensive disorder of pregnancy. What is the objective? In this session, we will learn, actually you already know, the healthcare workers know the hypertension, preeclampsia, eclampsia, the term. This session is only to improvise the knowledge already they are having for the healthcare worker. First, we will discuss the hypertensive disorder in pregnancy, how common it is in India, why it occurs, how it is classified, and can you predict it or not. So coming to, first of all, what is the hypertensive disorder in pregnancy? When the blood pressure, when you measure the blood pressure, if it is more than 140 or equal to 140 by 90 millimeter of mercury taken after a period of rest on 2 occasions at least 4 hours apart. Means if there is BP is 140 or more than 140 by 90 millimeter of mercury, it should be taken after a period of rest of 5 minutes, and it should be measured at least 4 hours apart. We need the 2 readings for the confirmation of the hypertension. Or if the BP is more than 160 or 120,
on one occasion. If agar single reading is more than 160 or 110 se zyada hai, then it is taken as the hypertension in pregnancy. If the BP is more than 140 or equal to 90, then you have to take the BP to, we need the two readings at least 2 hours apart, 4 hours apart. But if there is BP, a single reading is there, 160 and 120, 110 or more than 160, 110, then it is, single reading is termed as the hypertensive disorder in pregnancy. It is a very common medical problem encountered during the pregnancy. You had discussed the gestational diabetes in the previous session. This is the more common than the GDM. Incidence is around 18 million in the 2019 worldwide. It is increasing nowadays, and it is a leading cause of maternal mortality. The second most common cause of maternal mortality after the Please mute postpartum everyone. hemorrhage. Please mute everyone. Arunji, please mute. Thank you. Carry on, Vidya. One out of 10 pregnant women suffering from hypertensive disorder in pregnancy. You see the graph in 1990, it is the 16 million women are suffering from the hypertensive disorder. In 2019, it is increases to more than 18 million in overall worldwide. There is increase in the incidence. And same is in the India also. There is increased prevalence in India also. Incidence of preeclampsia is increasing, and eclampsia is contributing to 4 to 6% of maternal mortality. The incidence around the, we will discuss the classification later on, but the hypertensive disorder is classified in 4. Of which the gestational hypertension is the commonest form of the hypertension, which is found in pregnancy, followed by the preeclampsia, then chronic hypertension and eclampsia. तो सबसे कॉमन जो मिलता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी में जो मिलता है, इसके बाद एक प्रीएक्लेम्शिया की फाइंडिंग सबसे ज्यादा मिलती है. Why incidence is increasing? Why? आपको लगता है क्यों बढ़ रहा है इंसिडेंस? बिकॉज द एडवांस एज, maternal age, आजकल जो फीमेल्स हैं, they will carry the first pregnancy 30 or more than 30 or more than the 40 years of the age. Because of this advanced age, there is increased prevalence of the cardiometabolic disease in women of childbearing age. Already उनमें disease की संभावना ज़्यादा हो जाती है because of the increased age. There is more chances of developing gestational diabetes. आपने पढ़ा होगा last class में भी कि age is also the responsible factor for the development of the gestational diabetes. And nowadays, because of increased socioeconomic status, obesity is more prevalent in India. And this obesity is also the responsible factor for increasing hypertensive disorder in pregnancy. So these are the reason because of this, there is increased incidence of hypertension in pregnancy. This is a spectrum. This is gestational hypertension is the simplest form or mildest form of the hypertension, and the most severe is the eclampsia. It will lead to the mortality in the patient, responsible for the increased mortality and morbidity. What happens to blood pressure during pregnancy? What will you think? It will have decrease or increase? Normally, it is decreases during the pregnancy, and it start decreasing during the first trimester, reaching to the lowest point at the mid trimester around the 20th week of the gestation. And then it returns to the pre-pregnancy level by the third trimester. But overall, there is decrease in the blood pressure during the pregnancy. Normally, there is decrease in the blood pressure. And it is, we will discuss why it is decreasing. Then why BP increases. The normal pregnancy, there is decrease in the blood pressure. But it start increasing. Why BP increases? The main reason is placenta. Placenta is the origin of life. Also, it is responsible for the growth of the fetus. But it is too responsible for this disease, hypertensive disorder of pregnancy. अब placenta कैसे disease करता है? We'll see this chart. In normal pregnancy, placenta has the two types of cells, cytotrophoblast and syncytotrophoblast, in which the cytotrophoblast cells is responsible for the invasion of spiral arteries. You see this graph? There is the normal, this is the spiral artery, first non-pregnant. In the third one, you see the normal pregnancy, this is spiral artery. This is a spiral artery, and the cytotrophoblast, which is causing the invasion of this spiral arteries. In
eaten up the wall of the spiral artery, muscle wall of the spiral artery, and responsible for the dilatation of this spiral artery. And this is the essential part of the normal pregnancy. It is must to be happen to increase the blood supply to the growing fetus. And this is normally occur because the cytotrophoblast invade the spiral arteries. लेकिन pre-eclampsia में bottom में this uses the transfer the small caliber resistance to the high caliber capacitance vessel and provide the adequate perfusion to the growing fetus. But what happen in the pre-eclampsia? Pre-eclampsia में क्या हो जाता है? Normally you see the ऊपर first one chart is showing there is cytotrophoblast, it is invading the spiral arteries and it is converted into the wide channel because you see the small size pipe or wide size pipe. अगर पाइप का साइज बड़ा होगा तो ब्लड सप्लाई या कोई भी जो भी चीज सप्लाई होगी ज्यादा होगी, अगर पाइप का साइज छोटा हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी. तो प्री-एक्लैम्पशिया में क्या होता है ऐसे ही, बिकॉज देयर इज in pre-eclampsia there is cytoblast fails to adopt this invasive endothelial phenotype. It fails to invade the spiral artery और उसके कारण क्या होती है? It remains the small caliber size vessels. It will remain the small. See, it is the small. In the pregnancy, normal pregnancy, this is the wide size. You can see the wide pipe. So there is blood flow definitely. यहाँ से blood flow ज़्यादा होगा, यहाँ से blood flow बहुत कम होगा. अब blood flow कम होगा तो it will lead to the placental ischemia. Ischemia means उस part को blood supply कम हो रही है, तो placental ischemia हो जाता है जिसके कारण pre-eclampsia में disease placenta ischemia होता है. It will release the बहुत सारे toxins और protein और antigens release होते हैं maternal circulation. That is responsible for the, it will affect almost all the organs of the body. सारे organs को affect करता है, सारी vessels को affect करता है. It will lead to the vasoconstriction and endothelial dysfunction. उसके बाद it will affect the liver also, it will affect the kidney and it will affect the brain, and almost all the organs are affected in the pre-eclampsia. Because of this placental ischemia or placental hypoperfusion, it will lead to the release of pro-inflammatory proteins or toxins in the maternal circulation. Kidney को affect करेगा, it will lead to the release of protein or proteinuria. Blood vessels सारी body की affect करता है जिसके कारण BP बढ़ जाता है and organ damage करता है. Liver को affect करता है, it will lead to the formation of one HELP syndrome. It will be discussed in detail in later on what are the complications of hypertensive disorder in pregnancy. Measuring blood pressure in pregnancy, the gold standard for the blood pressure measurement is obviously the mercury sphygmomanometer. We will use this instrument for the accurate measurement of the blood pressure. This will be discussed in the next class by the Dr. Veena. So as you know, the blood pressure, when it is termed hypertension, when it is more than or equal to 140/90, if it is it should be taken at least 4 hours apart for the two consecutive readings at any time, at least 4 hours apart. This is termed as hypertension. It can be the non-severe or it can be the severe. Non-severe, it is 142 less than 160, 140 to 159 systolic blood pressure, and the diastolic blood pressure 90 to 109 is taken as the non-severe form of the hypertension. And when the blood pressure is more than or equal to 160 or more than equal to 110 diastolic blood pressure, then it is termed as the severe hypertension. So hypertension is more than 140/90, it is non-severe. Less than 160 and 110 if it is, and it is severe when it is more than or equal to 160/110. So this is the guideline for the hypertension, severe and non-severe. Then comes to the main classification. How will you classify? There are 4 main categories of the hypertensive disorder in pregnancy. Gestational hypertension, that is also termed as transient hypertension of pregnancy. Pre-eclampsia, eclampsia. Pre-eclampsia, eclampsia superimposed on the chronic hypertension and the chronic hypertension. Let's discuss one by one. But before that, what is the white coat hypertension, white coat syndrome? It is an elevated BP. When the patient is coming to your clinic, the BP is raised. But when the patient is measuring BP at the home, it is normal. It happens because of the stress and anxiety. It is termed as the white coat syndrome or white coat hypertension.
Office reading of at least 140/90 or mean 24 hour at less than 130/80 at home, it is termed as white coat hypertension. Means BP clinic पे आप लेंगे तो 140/90 पर घर पे लेंगे तो it is less than 140/90, it is around 130/80. लेकिन अगर ये डिफरेंस 20/10 से ज्यादा है, 20 millimeter in systolic blood pressure and 10 millimeter of mercury in the diastolic pressure, then it is significant. You have to aware of this patient, you have to monitor this patient because there is increased risk of developing hypertensive disorder in pregnancy or preeclampsia in the later in pregnancy. The white coat hypertension usually the normal, but if the difference is significant, then you have to monitor this patient also. That's the white coat hypertension. You have to check on these patient also. Gestational hypertension, coming to the first classification of HDP, gestational hypertension. It is a new hypertension, means first time developed in the pregnancy. Hypertension की definition मैंने बता दी, it is 140/90. Whenever more than BP is more than or equal to 140/90, it is a hypertension. So there is development of new hypertension. It first happens after the 20 week of the pregnancy. It always develops after the 20 week of the pregnancy without significant proteinuria. There is very less or trace or 1+ proteinuria. Normal blood pressure before the pregnancy. If you know the patient, the pregnancy, or if there is any record before the pregnancy, blood pressure was the normal. And it returns to normal when you follow after the delivery. This patient, the blood pressure returns to normal within 12 weeks postpartum. This is the key features of the gestational hypertension. It is first time developed during the pregnancy. After the 20th week of the pregnancy, blood pressure was normal before the pregnancy, and 12 weeks after the, or within, it will return to normal. When you measure the blood pressure after 12 weeks, it should be the normal. Then it is termed as gestational hypertension. Second definition is preeclampsia or eclampsia group is there. First, we will discuss preeclampsia. Preeclampsia is also the new onset of hypertension. Obviously, it is developed during the pregnancy first time, more than 140 or equal to 140/90. It also develops after the 20th week of gestation. But there is one or more of the following conditions are associated with this. It is not as simple the gestational hypertension. There is so many conditions are there which is leading to the increased morbidity and the mortality to this patient. What are these conditions? It is associated with the, one is the proteinuria. Proteinuria you can measure with the 24-hour urine more than 300 milligram or more. Or you can measure it with the simple dipstick test you have in your hospital. If it is 2+ on the dipstick, then it is a significant proteinuria. We will term this in the categorize the patient in the preeclampsia. There is measurement of the serum creatinine to check the renal insufficiency. If it is more than 1.1 milligram per deciliter or more, then it is comes under the heading of preeclampsia. There is liver involvement when we check the liver function test. HDP when raised to the 2 times of the upper limit. Normal limit is 40 international unit per liter. If it is more than 2 times of this value, then it is elevated transaminases and it is mark the picture of preeclampsia. There may or may not be associated with right upper quadrant or epigastric abdominal pain. For elevated transaminases HDP, then it check the, you have to check on the patient, she will develop the preeclampsia. Neurological complication, altered mental status, blindness, stroke, clonus, severe headache, persistent visual scotomata, there is visual field defect or blindness, complaining of headache. These are the picture of neurological complications. If the patient is telling this with the BP or you're finding this, then the patient is termed as the kept under the category of the preeclampsia, not the simple gestational hypertension. When you see the hematological complication by doing the hematological examination, there is the platelet count is below 1.5 lakhs per liter. Then it is per deciliter, then it is the term as thrombocytopenia. There is decreased platelet count because of the generalized endothelial dysfunction. It will involve the platelet consumption. There is increased platelet consumption. It will lead to the thrombocytopenia in the pregnancy. Whenever there is
blood picture, it is a preeclampsia, disseminated, or it can be associated with the disseminated intravascular coagulation or the hemolysis. When it affects the placenta, because in the placenta there is placental ischemia, it will affect the fetal growth, lead to the IUGR baby or fetal growth restriction. Baby will be the low in the birth weight. You see that this is the small size fetus. And we can see these changes in the placenta with the color Doppler also, with the abnormal umbilical artery Doppler waveform analysis. Because of this fetal growth restriction, if the ischemia is more severe or the changes in the blood supply is more, then it can lead to the stillbirth or IUD of the fetus. If it is there, these pictures are there, then it is termed as the preeclampsia. Hypertension, along with this, all the pictures I told, the proteinuria, renal function test, creatinine, SGOT-PT, and hematology, platelet count, neurological symptoms. The patient is complaining of the headache or blindness of vision or the visual field defect. Then it all the termed under the category of the preeclampsia. The patient is labeled as the preeclampsia, not simply the gestational hypertension. Gestational hypertension in this only having patient is having only the blood pressure, and it will resolve after within the 12 weeks of the postpartum. But with the blood pressure, if the patient is having all these pictures or one or any of these pictures, then it is termed as the preeclampsia. Preeclampsia categorized according to severity, non-severe or severe. Severe means BP is more than or equal to 140/90 and the less than 160/110 millimeter of mercury without any premonitory symptoms. और कोई we will discuss premonitory symptoms. कोई भी premonitory symptoms नहीं होंगे and normal laboratory parameters जो भी अपने lab parameters discuss किए blood में, liver function test में, creatinine में, these should be all the normal. ये सारे parameters normal होंगे, only the blood pressure is raised in this heading, then it is the non-severe preeclampsia. In severe preeclampsia, BP is more than 160/110, then it is termed as severe with or without premonitory symptoms. Premonitory symptom हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, पर BP अगर 160/110 से ज्यादा है, then it is termed as the severe preeclampsia. इसके साथ laboratory parameters normal भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, पर BP अगर 160/110 से ज्यादा है, then it is termed as the severe. And non-severe में 140/90 से ज्यादा, less than or equal to 160/110. When the BP is more than 140/90 with premonitory symptom, अगर BP इतना ही है पर उसके साथ premonitory symptoms और abnormal HDP parameter है, laboratory parameters, then it is also termed as severe. अगर 140/90 BP है, उसके साथ headache है, patient को आगे premonitory symptom बता रही है, ये symptoms है, then it is also termed as the severe preeclampsia. तो वन इज द नॉन सीवियर, उसके साथ कोई प्री मॉनिटरी सिम्टम्स नहीं होंगे, एसडीपी लेबोरेटरी पैरामीटर ऑलमोस्ट नॉर्मल होते हैं, ओनली द बीपी इज विद इन दिस रेंज. इन सीवियर बीपी इज मोर देन दिस और बीपी इज 140/90 विद प्री मॉनिटरी सिम्टम इज टर्म्ड एज सीवियर. प्रीएक्लेम्पसिया एक और क्लासिफिकेशन है, इट कैन बी अर्ली ऑनसेट और इट कैन बी द लेट ऑनसेट. अर्ली ऑनसेट में इट विल डेवलप बिफोर द 34 वीक ऑफ जेस्टेशन, और ये जितना ही ज्यादा जल्दी डेवलप होगा उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा. मीन्स इफ इट इज डेवलप बिफोर द 30 वीक देयर आर मोर सीवियर कॉम्प्लिकेशन एंड द पेशेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इज इंक्रीज्ड. In late onset, it is developed after the 34 week of the gestation and associated with the less severe complication. If it is developed late, then the patient prognosis is better. If it is developed early, patient prognosis is poor. So coming to the premonitory symptoms are, one is the headache. Patient is having the headache, blurring of vision, vomiting, right upper quadrant pain, sudden excessive weight gain during the pregnancy. Patient gives the history of weight gain, more than 2 kg per month is taken as the cutoff. If it is more than, then this is termed as the sudden excessive weight gain during the pregnancy, and the severe edema, not the simple edema. There is very severe, this is the normal, there is very severe edema, foot and all over the body, this termed as the severe edema. If at all is the, all are these the
premonitory symptoms. If the patient is having blood pressure with this headache, blurring of vision, it is termed as the severe preeclampsia. And the lab parameters is platelet count is less than 1.5 lakh per minute cubic kmn, elevated liver enzymes, elevated serum creatinine, and abnormal coagulation profile. These are the more important points I have taken. Otherwise, there are so many parameters, but this is the marked pictures. Most important parameters, the platelet count, you see, if it is low, if liver enzyme is raised, serum creatinine is elevated, and coagulation profile is abnormal, then it is termed as it is categorized under the severe preeclampsia. The two have discussed. Then preeclampsia, eclampsia group is eclampsia. When the preeclampsia is complicated with the convulsion or the coma, then it is termed as eclampsia. Eclampsia is having all the picture of preeclampsia along with complication by convulsions and coma. Then it is termed as eclampsia. Eclampsia risk factor we will discuss in the next session. There is whole class or whole one module is there for the risk factor. We'll discuss what are the risk factor, how will you assess or the dystosis score with the risk factor. Pathophysiology is, I have told that there is a placental ischemia is there. There is already libation of the toxin factor from the blood, in the blood circulation, maternal circulation, which will lead to the vasospasm of the brain. Brain की muscles vessels का vasospasm हो जाता है. It will lead to the ischemia. वहाँ की blood supply decrease करता है, and it will responsible for the cerebral edema. These all lead to the development of the convulsion or the coma. The patient develops generalized tonic-clonic seizures. Then this is the eclampsia. When the preeclampsia is complicated by generalized tonic-clonic seizures, is termed as the eclampsia. This is the third category, chronic hypertension. In chronic hypertension, hypertension before getting pregnant. If there is hypertension, pregnancy से पहले there is hypertension होता है. Or it will develop during the pregnancy, but when you see the patient, it will before it will develop before the 20th week of the pregnancy. Or if you are seeing the patient, suppose in the last trimester of the pregnancy, so how will you term whether it is a chronic hypertension or gestational hypertension? Then there is persistence of hypertension beyond the 12 week after the delivery. अगर उसका बीपी 12 वीक डिलीवरी के 12 वीक के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, देन इट इज टर्म एज क्रॉनिक हाइपरटेंशन. पेशेंट को पहले से ही ब्लड प्रेशर है, या फिर प्रेगनेंसी होने से पहले ही, देन इट इज टर्म एज क्रॉनिक हाइपरटेंशन. और यूजुअली नॉर्मली इन प्रेगनेंसी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, प्रीक्लैम्पशिया और जेस्टेशनल, इट विल डेवलप आफ्टर द 20th वीक ऑफ द pregnancy. But in chronic hypertension, patient is having the hypertension before the 20th week of the pregnancy. And when chronic hypertension, this is the fourth category, it can be complicated with the preeclampsia or eclampsia. Chronic hypertension patient is there, but there is superimposed preeclampsia or eclampsia picture. How will you recognize or how will you diagnose? There is already patient is having the hypertension, but there is new onset of proteinuria. Patient is not having the proteinuria before, only the hypertension is there, but there is onset of the proteinuria, or there is any end organ dysfunction. I have told in the list of this liver parameters or neurological or this growth, renal insufficiency factors. These, if any of these organ dysfunction pictures are there, then it is termed as superimposed preeclampsia on the chronic hypertension. So any sudden increase in the proteinuria or if there is proteinuria already is there, but there is sudden increase in the proteinuria, blood pressure is already there because the patient is of chronic hypertension, but there is sudden increase in the blood pressure, then it is termed as the superimposed preeclampsia on chronic hypertension. Means in this patient, in this category, patient is having the blood pressure already, but it is complicated by the picture of the preeclampsia, whatever I have told you in the last slides. So coming to the prediction of preeclampsia, the one session is on this. Can you predict or not? Because it is very important. It will lead to the increased morbidity and the mortality in the pregnancy. The universal screening is recommended
but there is no single effective screening test. There is ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि ये पेशेंट को ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं होगा, या आगे चल के एक्लेम्शिया होगा, प्री एक्लेम्शिया होगा, but there is no single effective screening test. So can we predict the preeclampsia or this hypertensive disorder in pregnancy? Yes, we can predict to some extent. With the careful history in the early first trimester, we can predict the mother at risk for the hypertensive disorder of pregnancy. And this can be done only by any of you, any healthcare worker, by using this HDP gestosis score. This will be discussed in the next session. So this is all about the classification. Simply there is four types of the HDP. I have told, the coming to the take-home message, the HDP is the most common medical problem in the pregnancy. It affects the health of mother and baby both. It is predictable with the help of HDP gestosis score. So the proper and regular antenatal visit are must to detect it timely. We need the regular and proper antenatal visit because it develops after the 20th week of the gestation, and the complication is developed later part of the pregnancy. So it is very important patient is having the proper and regular antenatal visit, and you have to check this patient properly to detect it timely. So to detect it timely so that no mother and baby should suffer or die. So moving ahead, we have learned about the anemia and the gestational diabetes mellitus. Now the HDP session is going on. Move step by step towards the safe motherhood to ensure the safe baby and the mother at the end of the pregnancy. Thank you. Thank you so much. Now the question and answer session, I think it will be taken later on. To finish it, Vidya, take the question and answers. Okay, HDP is diagnosed when the blood pressure is, mic अपने on कर लीजिए. Chat box में you can put. A, answer is A, ma'am. Okay, answer is A. Because the blood pressure is more than or equal to 120/90 is termed as the HDP. Answer is A. What happened to blood pressure during the pregnancy? Normally it is increased, decreased, or there is no change? Increase. It is increased. A or B? A, ma'am. It is increased normally. Pregnancy usually ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬಿಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ Normally I ask normally बढ़ता है कि घटता है? PIH patients ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? All are giving answer A. Please explain, Vidya ma'am. हाँ या मेरे को स्लाइड वापस बैक करना पड़ेगा. ऐसे explain. I'll explain it, Vidya. हाँ I आप will कर रहे explain. हैं. Okay. See, usually pregnancy li BP ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. Pregnancy time ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ vasodilation ಆಗುತ್ತೆ. vasodilation ಆಗೋದ್ರಿಂದ BP ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೀರಾ. So correct answer is B, decreased. हाँ normally it is decrease. हमने normal पूछा, normally it is decrease. And अगर increase होगा तो सारे patient को HDP हो जाएगा फिर. तो कुछ ही patient को होता है ना, it is only 10%, नहीं तो 100% को HDP हो जाएगा फिर. So answer is B, it is decrease. What is the reason behind the white coat hypertension? It is HDP, white coat, stress, anxiety, or none? ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ? व्हाइट कोट देख के हो जाता है या HDP है टेंशन से हो जाता है, स्ट्रेस से? C, ma'am. Yeah, good. It is C because it is stress or anxiety. Normally it is stress and anxiety. अगर डिफरेंस ज्यादा है तो वो HDP में जाएगा, otherwise it is because of stress or anxiety. Answer is C.
So HDP is classified into the gestational hypertension, preeclampsia, eclampsia, chronic hypertension, preeclampsia, eclampsia superimposed on chronic hypertension, and all of the above. सबसे easy question is all of the above. Okay. So there are 4 classification, and this is all of the above. Okay. When does gestational hypertension develop? कब develop होता है? 12 weeks, before 20 weeks, after 20 weeks, or before pregnancy? After 20 weeks. After 20 weeks. Good. Gestational hypertension is developed after the 20th week of gestation. Good. All of the following are features of preeclampsia except first time develop after the 12 week of gestation, 2 plus proteinuria, returns to normal within 12 week postpartum, convulsion. First time developed 20 weeks. क्वेश्चन ना इनमें से सरियागी कौन से अर्थ पिक्चर ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. प्रीएक्लेम्शिया के? एक को छोड़ के, एक नहीं होता बस प्रीएक्लेम्शिया में. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೀಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು? 1 to 3 first 6 to 8 episodes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಈ 4 ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಪ್ರೀಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 20 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 plus ಪ್ರೋಟೀನ್ಯೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ 12 ವಾರದಲ್ಲಿ BP ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಇಲ್ಲಿರೋದು. नहीं समझ में आया क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो गया. ಪ್ರೀಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾಗೂ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾಗೂ ಏನ್ हाँ वो ಡಿಫರೆನ್ಸ್ एक ಹೇಳಿ? जैसा है. ಹಾ, प्रीएक्लेम्शिया ಏನ್ एक्लेम्शिया difference? में क्या डिफरेंस है? आंसर प्रीएक्लेम्शिया एक्लेम्शिया में क्या डिफरेंस है? प्रीएक्लेम्शिया एक्लेम्शिया दोनों डिफरेंट है. One person has answered as D, madam, in the group chat. D. Convulsion. Eclampsia is whenever there is convulsion, it is converted into the eclampsia. It is not termed as pre-eclampsia. वो pre-eclampsia नहीं होगा. Pre-eclampsia जब तक उसको convulsion नहीं है तब तक पेशेंट लेबल होगी pre-eclampsia में. जैसे उसको convulsion आएंगे, पेशेंट pre-eclampsia के साथ convulsion है तो वो eclampsia में टर्म हो जाएगा. तो वो eclampsia में कैटेगराइज होगा. तो आंसर इज D. आंसर इज D. कन्वर्जन नहीं होते प्री एक्लेम्शिया में, कभी भी कन्वर्जन नहीं होते. अगर कन्वर्जन है तो वो पेशेंट एक्लेम्शिया का है. ठीक है. जैसे कन्वर्जन है या कोमा में गया पेशेंट, वो एक्लेम्शिया है. इट इज नॉट प्री एक्लेम्शिया. ठीक. प्री एक्लेम्शिया का सीवियर फॉर्म है एक्लेम्शिया. एक्लेम्शिया इज मोर सीवियर. सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी एक्लेम्शिया की वजह से ही होती है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में. ठीक है. प्री-मॉनिटरी सिम्टम्स आर ऑल एक्सेप्ट. प्री-मॉनिटरी सिम्टम्स हमने बताया. एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन थोड़े आंसर करने मुश्किल होते हैं. They are finding it difficult to understand. तो मैं इसमें अब क्या करूं? मैंने तो लिख दिया ऑल एक्सेप्ट. हेडेक होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन, वॉमिटिंग, एडिमा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन. इनमें से कौन सा नहीं है प्री-मॉनिटरी सिम्टम्स? ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಮಾನಿಟರಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಕತ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ದಂಗ ಆಗೋದು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಎಡಿಮಾನೋ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪೇನ್. ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಮಾನಿಟರಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರ ತಾನೆ, ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಕಣ್ ಕತ್ಲೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರೀ ಮಾನಿಟರಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದದು? Very good. Very good. Very good. D is the correct answer. D is the correct answer. It is the edema. It is the severe edema. एडिमा सिंपली प्रेगनेंसी में भी होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है, पर अगर सीवियर एडिमा है देन इट इज अ वार्निंग सिम्टम्स
severe edema. ठीक है? All are the correct. The answer is correct. How can you predict HDP? With the help of A to Z score, Bishop score, HDP Gestrosis score, or सारे से कर सकते all of the above. ಈಗ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು? A to Z ಸ್ಕೋರು, ಬಿಷಪ್ ಸ್ಕೋರು, ಜಸ್ಟ್ರೋಸಿಸ್ ಸ್ಕೋರು? Gestra score. Yes. Good. Gestrosis. Answer is C. HDP Gestrosis score. इस पे पूरी क्लास होगी. नेक्स्ट सेशन में क्लास होगी. इस पे बताएंगे. ठीक है. Thank you. Actually, problem is, madam, for anemia and GDM, we have given booklet and poster. Okay. For hypertension, we have not given booklet. No, maybe that's why they're finding it थोड़ा little difficult. difficult topic भी थोड़ा वैसा है. Shobha, have they started writing the case sheet? No, madam, not yet, madam. I will explain today, madam. Because That they will have to show to the assessors when then we have the next assessment. They have to show to the assessors. I will put it in the group today, madam. Because by maybe next maybe 14-15 September we'll start assessments again. Okay. September 40. Okay. Because Not much time. Only 2 weeks are there. 4th, 5th we will finish it off and then we will start assessment after 10 days. Okay, okay, madam. Okay, madam. I'll make a video and put in the group. Okay. Thank you, Vidya ma'am. Thank you, Preeti ma'am. Now we move on to next session. Next session, our speaker is Dr. Veena S. Bhatt ma'am. She is consultant and gynecologist at Naina Hospital, Bhadravati. She is a renowned columnist in many papers, proud member of Safe Motherhood Committee. Over to you, Naina, Veena ma'am. She will be talking on monitoring of blood pressure. Good evening, everybody. Am I audible? Yes, madam, you are audible. Good evening, everybody. Madam, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? Yes, audible. ಆ ರही ಆವಾಜ್. Okay. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಚೌಧರಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾ ತೊಬ್ಬಿ ಮ್ಯಾಮ್, Rajeshri ma'am, and all Safe Motherhood Committee, and especially Dr. Shobha also, and all the participants. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಚೌಧರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಏನು ಪೆಥಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು BP-ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡನ ಹೇಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ನಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ತೂಕ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ರೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡನು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಇದು ವೈಟಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನ 10ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು BP-ಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಮಾಪನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾವು ಈಗ BP-ಯನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಅದರ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಿಗ್ಮೋಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ BP ಇದರಿಂದನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಅನರಾಯ್ಡ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು 3 ತರ ಎಪರ್ಟಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸುಮ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ BP-ನ ಹೆಂಗೋ ಕಟ್ಟೋದು, ಹೆಂಗೋ ನೋಡೋದು, ಅಷ್ಟು BP ಇದೆ, ಇಷ್ಟು BP ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ BP-ಯನ್ನ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಅಳೆಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೆ BP-ಯನ್ನ. ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು BP ಕಫ್, ಇದು ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಇದು ರಿವಾರೋಸಿ ಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಈ ಕಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 2:1 ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬಿಂಗು ಮ್ಯಾನೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಬಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯ ಕಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತೋಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 80 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ 100% ತೋಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರೂ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ BP ನೋಡೋದು, ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದ ಆದ ತಕ್ಷಣ BP ನೋಡೋದು, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕೈಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಶಂಟ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2 ತರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲ್ಪೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಾಲ್ಪೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟರಿ ಮೆಥಡ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯುಬೈಟಲ್ ಫೋಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಷರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ 4 ಆರ್ಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ಲೆಕ್ಷರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಿಯಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ಬೆರಳಿಂದ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಫನ್ನ ಯಾವ ತರ ಟೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಲಗೈಯಲ್ಲೇ BP-ಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 1 ಇಂಚ್ ಅಬೋವ್ ಈ ಫೋಸಾ, ಕ್ಯುಬೈಟಲ್ ಫೋಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1 ಇಂಚ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಇದನ್ನ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೇವಲ 2 ಬೆರಳಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಮತ್ತೆ 2 ತರ ಇದೆ ಪಾಲ್ಪೇಟರಿ ಮೆಥಡ್. BP ಮಾತ್ರ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಸ್ಪಿಗ್ಮೋಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್, ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟರಿ ಮೆಥಡ್. ಪಾಲ್ಪೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಬರೀ ಸ್ಪಿಗ್ಮೋಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಪಾಲ್ಪೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪು BP ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಲ್ಪೇಟರಿ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಪಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 3 ಬೆರಳಿಂದ. ಆಮೇಲೆ BP ಕಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆ ಪಲ್ಸ್ ಡಿಸಿಪಿಯರ್ ಆಗೋದು, ಕಾಣೆ ಆಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಫೀಲ್ ಆಗೋದ್ರವರೆಗೂ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲ್ವೋ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್ BP ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಫನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 30-40 ಹೆಚ್ಚು ರೀಡಿಂಗ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಸ್ಪಿಗ್ಮೋಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಯು ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಯು ಶೇಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 0ದಿಂದ 300 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲ್ಪೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ
ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು 20-30 ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಬಿಪಿನೇ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ ಶಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ರಕ್ತನಾಳದ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150-160 ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯುಬೈಟಲ್ ಫೋಸಾದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋವರೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊರಸ್ಕೋಪ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಬ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕೊರಸ್ಕೋಪ್ ಡಬ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಇದು ಅನರಾಯ್ಡ್, ಇದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸ್ಪಿಗ್ಮಾಮಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅನರಾಯ್ಡ್. ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೌಂಡು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದು ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋದು ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಪಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಶಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ ಅಸ್ಕಲ್ಟೇಟರಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಂತಾಗ ಕೂತಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಓಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ICU ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಮಾನಿಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ BP, ನಾಡಿ ಬಡಿತ, ಮತ್ತೆ ECG ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ತರ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಯಾರಾ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಕೆಲವು ಸರಿ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಬೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ರಕ್ತನಾಳದ ಮೇಲೆ ಏನು ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತೋ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆದ್ರೆ ಸಾಂಕೋಚನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅದು ವ್ಯಾಕೋಚನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್, ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ BP ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗರ್ಭ ವಿಷಬಾಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀ ಎಕ್ಲಾಂಸಿಯಾ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಏರು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಇದು ಇವತ್ತು 10ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ 3ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಮೂಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರೋರು ಮೇಡಮ್ ತಲೆ ಸುತ್ತದಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಪೂಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜು ಆಗತ್ತೆ, ಕಸ ಅಥವಾ ಮಾಸು. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಏರು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ತೂಕ, ನಾಡಿ ಬಡಿತ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೈ BP ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 4 ತಾಸಿನ ನಂತರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ಸಾರಿ 3 ಸಾರಿ ಆದ್ರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಹೈ BP ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೈ BP ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು 160-110, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ BP ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸಿವಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್
ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್, ಪ್ರೀ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಏನು? ಕಣ್ ಮಂಜಾದಂಗ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಎದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಕಣ್ ಮಂಜಾಗೋದು, ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು, ವಾಂತಿ ಬಂದಂಗ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಪಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು BP ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತು, ಹೈ BP ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಸುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಹಸುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ ಅವಳು, ಏನು ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ಸ್, ಸೆಳವು ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು BP ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 20 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಏನಾದ್ರೂ ಏರು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಏರು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಅದು 149 ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗರ್ಭ ವಿಷಬಾಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಲಾಂಸಿಯಾ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ BP ಇದ್ದು ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು, ಸೆಳವು ಬರೋದು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಲಾಂಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ BP ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರ್ದಾಗೆ, ಮೂತ್ರಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಯೂರಿನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ BP ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ವೈಟ್ ಕೋಟ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿ, ನಂತರ BP ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ 140-90, 140ಕ್ಕಿಂತ 90 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮಗುವಿನ ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಸ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ತೊಡಕುಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು BP-ಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ, ಅವರು BP ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ BP ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ OPD ಫಸ್ಟ್ BP ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪೀಡಲ್ ಎಡಿಮಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಳೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ BP ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಕಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯುಬೈಟಲ್ ಫೋಸಾದಿಂದ 1 ಇಂಚು ಮೇಲಿರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಕಪ್ಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಲೂಸು ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆಳ್ಳಗಿರೋರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ ತಗೋ. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ರಾಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚದೇ ಇದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ಚೌಧರಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೈ BP ಆಗತ್ತೆ ಗರ್ಭ ವಿಷಬಾಧೆಲಿ ಅಂದ್ರೆ. ಆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅದು ನ್ಯಾರೋ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಕುಚಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕಸ ಮಾಸು ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಅದೇ ಕಾರಣ ಹೈ BP ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿ 12 ವಾರಗಳ ನಂತರ
ಇದು ಪೂರಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ BP ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ BP ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ BP ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಷ್ಟೇ BP ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ನೋಡೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲ್ಪೇಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃತ್ವ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು BP-ನ ಸರಿ ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿಗ್ಮೋಮ್ಯಾನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಕೊರೋನಾ ಡಿಜಿಟಲ್ BP ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆದ್ವು ಮೇಡಮ್. Okay, thank you, Dr. Veena. It was a wonderful lecture, what I could get from, because you were speaking in Kannada. Anyway, do you have any question and answers also? I don't have questions. So you can ask 1 or 2 questions from the participants. Okay. They can respond. I would like to ask, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು BP ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು? ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ, ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೌನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರೌನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಫ್ಲಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಐಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಐಡಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮತ್ತೆ ಕೈದು ಹಾರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಿಂತ ಕೈ ಲೆವೆಲ್. Somebody has written sleeping position. Sleeping. Dr. Veena, somebody has responded sleeping position. Very good. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೀದಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸುಪೈನ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗರ್ಭಕೋಶ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಹಾಪಧಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು BP ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ BP ನೋಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕುತ್ಕೊಂಡೇ BP ನೋಡೋದು ಐಡಿಯಲ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಲಗಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ BP? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಬೆಟರ್. ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದಾಗ Very ಕಡೆ important ಸೈಡ್ how to take ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ BP, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು. Very, very important. Okay ma'am, thank you ma'am. Everybody should learn how to take BP. That's very important. And then anything else, Shobha? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಈಗ BP ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 150/90 ಬಂತು. ಅಷ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ BP ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ BP ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ BP ಬರ್ತದ ಮ್ಯಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫುಲ್ ಇದ್ರೂನು ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪೇಷಂಟ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡ್ಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ BP ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು 2-3 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್.
ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವೆಟರ್ ತೆಗಿಸಿ ನೋಡೋದ್ ಒಳ್ಳೇದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ತೆಗಿಬೇಕು. ಟೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಸಿ ನೋಡೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. Okay, now have they answered all questions? Yes, madam, they're So answering. now we madam. can extend vote of thanks. Dr. Vidya Tobi is there? I'll just check, madam. She told she'll join in the end, madam. If she's there, she can say a few words. Otherwise, who will extend the vote of thanks? You can start Sangeeta. giving the vote of thanks. For giving the official vote of thanks, I am here, Dr. Sangeeta Arya. I would like to request, first of all, Dr. Preeti Kumar ma'am, Chairperson Safe Motherhood Committee, for giving us all opportunity. बहुत अच्छे से, although कन्नड़ हमें नहीं बहुत समझ में आया, but मैम ने, वीना मैम ने बहुत अच्छे से explain किया. I think all have learned a lot. उसके साथ साथ I thank Dr. Rashi Paladi ma'am and Dr. Vidya Thobi ma'am. Vidya Thobi ma'am, she had said कि she would join us. आगे हो सकता है हमें फिर दोबारा join करें. I would also extend my vote of thanks to Dr. Shobha. She is always helping to us, always a helping hand to us. And very big thanks to our speaker, Dr. Vidya Chaudhary madam and Dr. Veena S. Bhatt ma'am. Thank you so much. And the last, I would say कि कोई भी meeting is not meeting or any class is not proper without our attendees. Healthcare workers have joined and you have all answered very nicely. Thank you. So thank you, all of you. Please go through your case sheets and all what Shobha ma'am gives you. And at last, She got disconnected. Hang हो गया, कोई बात नहीं, हो Chalo, गया. it's okay. Now we can close now. Close the Okay. meeting. ठीक Okay, है. thank you so much. Thank Thank you, you Dr. so much, Veena. ma'am. Thank you, Thank you. Shobha. Thank you. Bye-bye. Thank you, madam. Thank you. Bye, everyone. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Vidya, Thank Vidya, you. please share your PPTs in the group. Okay, ma'am. And Dr. Veena, madam, please share your PPT in the group. Yes, madam. Thank you. Thank you, Thank madam. you. Thank you so much. Thank you, Nirita ma'am. Thank you. thank you, Veena ma'am. Nice Thank you. lecture.